For multiple years, the industry has been looking for ways to recycle MDF and laminate flooring, which was not possible because of the buildup of MDF, a combination of wood fibers and glue. Since 2019, we have been working on new technologies to recycle it. We have been investing in 2021 in a pilot installation, successively optimized the process and the technology, and now today we have announced that we're going to invest in a full-scale industrial installation for recycling MDF and laminate flooring. We're going to replace 30% of the normal fibers by recycled fibers. And that's only the first step in an entire ambition. Veel collega's van Unilin hebben met hetzelfde probleem te maken. Zij zoeken een oplossing voor recyclage van MDF. En als dit systeem eens operationeel is, zal dat zeker ook de aandacht trekken van hen en ook mogelijkheden bieden voor hen. Ik heb begrepen dat Unilin ook al de mogelijkheid zal bieden om patenten aan te bieden om dit systeem dan te gaan uitrollen bij andere bedrijven.